Enotino mar tarik 9 dwe mar 11 higa mar 2023 inie wang' sane chenro weche manyien mag Oimore nyakora mogi kabende kawuono jatend piny William Ruto golo twak mare e nyim od bura ka pod onyono ka tiende ni chenro mag sirikal dhi e yo makare kendo en gi geno ni ochumi biro timo maber ahinya kotenore koda chenro mag iketo e weche mag pur e pacho ka. Ikireno jopiny bende koro golo paro mopogore opogore e wi wach mar medo omenda michulo ne moko kuom obok kamoting'o pande ka bende giywak ni piny pek kendo gine ka ginyalo dhi maber po nono ni piny owacho odhi nyime kod medo omenda machalo kamano. Jatend kweth mar Azimio Raila Odinga bende koro golo pache kaluwore koda medruok mar nengo ngima e pacho ka konyiero oganda moko mane wacho ni weche mag maandamano kata ng'anyo ne thiro kata ne ketho ohala margi. Nyakora mogi wang'e ne wechego mawamiyo pek. One of the most salient interventions in addressing the high cost of living is the strategy to support agricultural production throughout the sector. Jatend piny William Ruto mako chung' ni ochumi mar Kenya ochomo kama ber to ahinya kaluwore gi okenge ma sirikal oketo e sekta mar pur. The more mwaparo ngima onego bed mayot, the more president wamedo ngima ma. Onge kaka inyalo bed mayot, the more president wamedo ngima ma. Onge kaka inyalo golo gimoro 100 to dhi 2,000. Jopiny golo pachgi ka do bedo chungo chik manyocha ochapi e oboke mar sirikal mayango medruok mar ariye nengo bok ma ochuno kaka upande kod mamoko. Hatutakubali kutumiwa na watu wengine ambao tayari wameshiba, wamekula wameshiba. Kazi yao hawezi tupea kazi. Ineno jomoko muliere kodi jomoko. Mage mapodi chendo. Romo mar UDA Migori mane obagi ne puonjo jokanyo ne obedo gi ng'ikruok bang' kweth moro monjo romono. Machiri nyakora mongi namba mar ote machuok podo yao manaria deka ucheno nono yudwa e mbui mopogore wantire Facebook Ramogi TV yudwa YouTube bende Ramogi TV wantire X kachiel koda Instagram mano Ramogi TV bende nyalo oronwa paro mari kaluwore koda twak majatend piny William Ruto ogolo odhiambo makawuono. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko Belinda Adhiambo. Kawachako ni jatend piny William Ruto pako piny owacho mare kuom goyo okang' e bwo lwasi matek kendo keto Kenya kama ber mar dongruok. E twak mare nyim od bura kawuono Ruto pedho chenro mag dongruok ma owacho ni sirikal mare osekete tim e bwo higa achiel e apisi. Ogode bende chenro mar miyo jopur mbolea e nengo mogonyore kaka yo maneno ni jopiny kata piny Kenya ogo oriti ne ngaji. This afternoon for the state. E twak mare mokwongo e nyim od bura mamalo kod mar Senate, jatend piny Dr. William Ruto opako piny owacho mare kuom goyo okang' mar ariyo e weche mag dongruok e bwo lwasi matek. E twak mare mane okawo sa achiel, Ruto opedho chenro mag dongruok ma sirikal mare oseketo e tim e bwo higa achiel mokalo. It has been my manifest intention to live up to all the commitments set out in the plan. And despite enormous challenges and tremendous difficulties, we have made encouraging progress in a positive direction. Ruto ogoyo debe ne chenro mare mar miyo jopur mbolea e nengo mogonyore kaka yo maneno ni piny Kenya ogoyo oriti ne ngaji e higni mabiro. Jatend piny osungo chenro makamano ma owacho ni osemiyo jo Kenya thuolo mar keto kuon e mesa e nengo ma oyweyo. Of these interventions, today, a 2-kilogram packet of maize flour is selling at a low of 145 and a high of 175, depending on the brand you buy, down from 250 shillings a few months ago. The famous Gorogoro of maize is selling at between 60 and 75. Honorable members, you know how much it costed a few months ago. I am committed to put the shame of hunger behind us once and for all. E okenge mag neno ni cham mag jopur okethore kaluwore gi koth madhi nyime kod chwe e kinde ni, Ruto owacho ni piny owacho mare osekelo masinde mag tuoyo bando maromo 100. Yesterday again, the first consignment of the 100 mobile dryers this House facilitated my administration to buy for use by our farmers
I announced to you yesterday the first consignment of the dryers docked in the country. Additionally, we are enhancing dairy productivity for better farmer returns. The government working with milk processors, and I had a long conversation with them in Nakuru. We are mapping the country to ensure coolers are supplied where they are needed. Ataro kod ngur ewi chenro manyien ma siro jopuonjre mag mbalariany, Ruto opako chenro no kaka yo makende mar golo mbalariany mag piny owacho e midhiero mag gope. The Working Party recommended an overhaul of the existing education funding framework to a variable scholarship and loan model in order to address the financing gap which denied many Kenyans the opportunity to pursue tertiary education in our universities and TVETs, but also created many complications in our universities and institutions of higher learning that by last year, our universities had accumulated debts of close to 60 billion Kenya shillings. Kuom thuolo machielo, jatend piny osingo marakore motegno kod weche mag mibadhi e pacho kae. Ewi mano, ojiwo od bura mondo kadh chik mar chuno apisas mag sirikal yango mwandu mag gi. Ewi chal mar arita, Ruto onyiso jonjore ni gibiro moto e badgi nikech obiro mana yueyo tok tieko gi. I know there are pushbacks from the criminals, but I want to assure the honorable members of this House that we will be unrelenting. And until it is done, it is not done. E mano madhi kelo mor ne rowere mag NYS, piny owacho olando ni atamalo 80 mag jolweny ibiro kawo kowuok kuom rowere mag NYS. Piny owacho bende olando ni kwan mag joma ibiro kawo NYS bende idhi medo nyadiriyo. Ruto bende opako twak madhi nyime e Bomas of Kenya kaka ranyisi makende ni demokrasia mar Kenya osetegno. Kata odoko ni oganda jo Kenya osebedo kanyono sirikal mar Elwala kuom reme bero ngima jo piny, jatend piny Dr. William Ruto e twak mare mokwongo e nyim od bura mamalo odok ne piny owacho mare kendo sungo chenro ma piny owacho mar Kenya Kwanza osegoyo e bwo higa achiel mokalo e sekta mar somo, e sekta mar pur, ka achiel kod dwoko piny gope mane piny Kenya nigo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kapod wantiere weche mag twak mag jatend piny kawuono en jotelo mag Azimio la Umoja mane oyuore twak ma jatend piny William Ruto nyiero mokalo twagno magiwacho ni onge gima ber mane owuokie ne jo Kenya. Kweth mar Kenya Kwanza to opuoyo twagno ka jo piny bende ochiwo pachgi. Weche 13 bang' twak mar yawo ayanga od bura, jatend piny William Ruto noduogo kendo mar chopo dwaro mar katiba. Twak mane oriedo gigo ma osetimo kendo ma ochano timo. Kata kamano, kweth mar Azimio ne okiro lwetgi kanyiero ote mane Ruto ochiwo ewi chal mar telo mare. Well, I'm a disappointed man nikech gikana expect ni mondo wuoe aneno ka okadho gi akadha kata ko mention to wache to ko wache ko tunde chuny wache. Ingeni gira diera siku bra awacho gini jo Kenya hinyore. Na bedo piny kendo na biro e bunge kenda na wuon mondo abed jawinjo kendo janeno ka Dr. Ruto wuoyo. Anok na dwa ni abscond because ka ng'ato riambo jamiriambo to adwa na winje ko riambo nikech koth dhi goye kamoro. Pile jo miriambo koth goyo. Bende adwa ni mondo awachi ni Hustler Fund mane owacho no is a scam. Kanyocha the last time mentioned Rangwe kana penjo jo Rangwe go nito ng'awa e Rangwe chiro kanyo mose yudo Hustler Fund. Okang'e ni jo Rangwe bedo discriminated. Jotelo ma Kenya Kwanza to ne opuoyo ndi twagno ka giwacho ni oting'o ber lilo kendo onyiso ni Kenya ochomo kama ber. Wach mapur kaka wanyiewo chiemo mang'eny ka oko miyo dola mang'eny ma Kenya dhi oko medo kendo kata na bei motimo kod ohala. Koro kwayo ji mondo otigi mbolea manchi okeli wacho ni kila ng'ato otim ka kare mondo chiemo bed Kenya kae. Unaona katika mkoa wa Nyanza kuna 9 landing sites ya mambo ya fishery ambayo inaendelea na that is very significant in terms of development and equity across the country. Hata umesikia Coast, umesikia Nyanza, all of the country there is equity in terms of development. Mheshimiwa Rais
anajua ya kwamba gharama ya maisha haiko mahali ambapo angetaka iwe, na sio tu kujua, anaelewa na ako na mpango ya jinsi ambavyo anaweza kufanya. Ameongea kuhusu bei, at least bei ya unga, bei ya mahindi imeenda chini kidogo, lakini bado kuna haja ya jitihada ya kuhakikisha kwamba imeenda chini zaidi ya kata kamano. Azmiyo ne wacho ni koweyo chopo thoth singo nitie matin ma inyalo wacho. Wacho gimachiel madong' e wachno wacho en ni bura madhi mbele mar riwruokni oyie mondo dhi mbele. Wan kanyo makoro gino nitie ni kamoro joma obet e burano kama Opiyo Wandayi nitie gi Chungwa gi Kalonzo nitie norito wachno. Mano kende to modong' to gin kaka wawinjoga gik mibitim to pok otim. Sasa nimefurahi rais ameweka wazi na bayana kuwa hiyo ni mazungumzo tu ya ile legislative na policy intervention, haiwezi elekea mambo ya handshake ama mambo ya ile government of national unity. Na vile alisema hivyo, sisi ambao ni wafuasi wake tunataka serikali iwepo na upinzani iwepo. Na jopiny e kidienje mopogore opogore bende nochiwo pachgi e twak ma jatend piny. Nadhani kuna masuala muhimu ambayo yanatatiza mwananchi wa chini, na sijaona kweli kama ameguzia kinagaubaga yale mambo ambayo yanamguza mwananchi wa chini kabisa. Mimi kwa kweli nimefuatilia kidogo venye rais ameongea, basi ni sawa, lakini kwa kweli mambo mengi sisi tunaona raia wa kawaida anaumia sana. Anaumia kwa sababu maisha imekuwa ghali sana. Sasa serikali inatuambia kweli wana mipango mizuri na mafuta inaongezeka kila siku. Hii maisha mzuri hii ni gani na mwananchi anateseka namna hii? Twak mare mano kawo thuolo ma saa achiel od bura mamalo. Twak mabende nokelo jotelo mag siasa mag kweth ariyo madito e Thurka noweyo ka jotelo opogore paro ka kweth to ne ywayo mana koka kore e wi twak mar jatend piny William Ruto. Eric Owenga, Ramogi TV, od bura mamalo, Nairobi. Jatend kweth mar Azimio Raila Odinga koro nyiero jopiny mano kwedo ng'anyo mane bago kod Azimio ewi pek man ngima masani medo idho e pacho ka. Raila mane loso kanie limbe mbalariany mar Technical University of Kenya oseyo moko kuom jo Kenya mane othir ni ng'anyo ne kethonegi ohala kowacho ni en otemo kar nyalo mare. Magi timore ka jopuonjre mbalariany ma obedo mbalariany no oywak ewi pek mar ngima e kindeni kendo gibuogo mar biro bago ng'anyo poni sirikal ok ochiko ite. We are really suffering as students, and we are requesting the government, please, may you please stop all that nonsense and start a consultation so that all the students and all the stakeholders can be consulted concerning the same. Else, we're still going to suffer, and this suffering, I don't see it ending anytime sooner. Do we have the assurance and the guarantee from the government that even when you take these loans and do study under them, will you be able to get a job that will help you clear the loan on time? Do we have that guarantee? Comrades, power. Comrades, power. This is our communication as the student leaders body nationally to the government. That the comrade of the country Kenya is tired. The comrade of the country Kenya is being oppressed. And the comrade of the country Kenya will not keep quiet. Because you cannot keep quiet when it is your time to talk. If those who are saying that demonstrations by Azimio inaharibu biashara yetu, leo wanakuja wanasema baba yuko wapi? Na baba ako kimya. He's not talking. Because they say that demonstrations are destroying our businesses. No, their businesses are being destroyed not by demonstrations, but through taxation. Sasa umbwa anakula watoto yake. Si umbwa anakula watoto yake. Doma milimani wito ko boke manyocha pegi migao mar arita mar yango medruok mar nengo bok moko ma jo Kenya kawo kuom sirikal kaka upande kod mamoko. Jopiny kod jotelo mapacho ka omedo ng'were wi okang' no ma sirikal okawo mar medo nengo bok gi medruok maduong' mokalo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi lerno. En wach manyo ololot kuom jo Kenya kendo pinyru ka ja Kenya Benjamin Magare gi Kenyi uchope do mar pingo wachno. Doma milimani kokalo kuom jang'ad buche Lawrence Mugambi owito oko report mar gazet no manyogo chapano kendo chungo keto e tim e kawo omenda momedi kuom jopiny. Kaburano ebiro mul kendo tarik 29 dwe mar 11 2023. Motelo mano japiny owuok mager kod sirikal wi omenda medo ni mondo gigol ka gidwaro boke mochuno kowuok kuom sirikal
karanyisi en opande e kata oboke mapodho wuoth madhi e pinje ma oko. Ni ID mayande wakao nono ni. Demo mwaparo ndimo nego bed mayot, ebe mama president wamedo gongi mama. Ok dayud mana san siling 2,000 to kata manya chama nyalo tama ot. Onge kaka inyago logo mare 100 to dhi 2,000. Wan kaka jo Homa Bay, youth wa Homa Bay, watamore parono. An nyaka donga rom kama, pok aneno kama idiki dhi apply gi 1,000. Moko kuom jo od bura mane oyiero mondo mi obed kaka jogo magayo kata tayo chenro mag mondo mi odhi maber, to golo paro mane e weche mag otiko kanyakla kod opande ma pachoka, ma en Walter Wino ja od bura ma Awendo. Mheshimiwa, wach teka. Wach teka kabisa. To ang'eyo ni geno biro bet, geno pod nitie. Wan kaka joma ni opposition wasetemo kwa dhiro gigi kendo kwa kwedo gik ma sirikani osebedo ka timo maricho, kaka medo bei, tingo bei malo, kata medo pesa ma koro nego bed ni nwang'o go kipande. Jaod bura ma Awendo Walter Wino kod nyawadgi ma Embakasi North Mark Mwenje okone jatend piny William Ruto mondo wit oko paro makamano ka gilero ni gisani osuro bembo jo Kenya. 1,000 for an ID. An ID should be a constitutional right. It should be free, given to everyone. How do you charge people 1,000? I'm so surprised. And you know, in times of this economy, you cannot put prices on such essential items that Kenyans need, that they need for their day-to-day operations. To kawuono gima timore en up bottom. Awuoro ka joma ni bottom manyo nego bed ni kata kipande koro imiyo gi nono. Ng'ama onge tich, ng'ama koko wuok e college monego bed ni dhi dwaro kipande, kata ng'ama koko tiko form monego bed ni yudo kipande nono. Ma samoro kata school fees onge go, oketi ni kawuono mondo yudo pande nyako chul pesa mang'eny ma kata jonyuol samoro ok nyal yudo. Migawo mar arita kwe kokalo oboke mochwe kogno kod Profesa Kithure Kindiki ogocha pa gazet mar tarik 6 dweni moyango ne jega 18 madwaro pande koro biro chulo shillings 1,000 to ponono pande lwato idwaro mondo mi manyien ja Kenya biro chuno mondo chul maromo shillings 2,000. Oboke mogo chapa bendo leo ni obok mopodhi mag wuodhe madhi e pinje ma oko kaka passport nengo ne omedore ka passport man kod ite 34 koro ibiro dwaro ni mondo chul shilling 7,500 kowuok e shilling 4,500. Bende passport man kod ite 50 mane chulo shillings 6,000 koro idho nyaka shillings 7,500 passport ma kawaida man kod it 66 mane jo Kenya chulo shillings 7,000 koro medore nyaka shilling 12,500 kopogore kod oboke go mamoko ma bende nie lendo no makata kamano jotelo mag migawo mar arita kwe koro wacho ni ogin godo gadiere ni mar nitiere mantiere kod ng'ikruok e chapango manyogo e oteno. Jagoro mongirore migawo mar weche pinje ma oko Roslyn Njogu ne okwayo jo Kenya ng'wono wi ote malero ni lokruok mogo koriwo koda ka ja Kenya monyuolo nyathine piny machielo ibiro dwaro ni mondo ti kod shillings 1 million eka nyathine yud puoth mar bedo jo Kenya gi tiende kod gunde. Jod bura wacho ni ma nyalo miyo jo Kenya madwaro thieth kata some pinje ma oko kanyakla kod joket mwandu to kod johala nyalo biro bedo kod pek. Ing'eyo ni nitie joma dhi e puonjruok kata thieth kata weche mopogore opogore kata mag ohala oko machuno ni kuonde ma gidhiego nyaka gibed go tiko mar limbe ma iluongo ni passport. To kokaw gigi koro ng'aw bechgi malo nyiso ni kata jowa ma kata pesa mag dhi thiedhruok oko ok ginyalo yudo yo maber. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Attorney General Justin Muturi okwedo nengo manyien mar yudo pande kod oboke mamoko manyo landi nyoro gi migawo mar arita kwe. Muturi wacho ni en bende obwok kod nengo manyo landi no ka wacho ni ok ne okaw pache. When I saw those changes last night actually, I was also surprised at the rates at which they were being increased. But I think a lot of consultation is happening. So I just want to tell Kenyans what they have said through social media, through various other medium, has been heard. And without having to say much, let them have faith. It is being heard. Thank you. Piny Kenya biro tiyo gi omenda maromo shillings bilion 91 e tero bila madhi keto kwe e piny Haiti. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olero ma e nyim komiti mar od bura marango weche mag arita kwe. Inspekta mar obila Jafeth Koome bende ochopo e nyim komiti no kama owacho ni chenro mar tero bila Haiti en gima owinjore timre kendo Kenya ok onego digni. It will be foolhardy to expose the country to threats through
our engagement in the multilateral or regional programs. To be foolhardy, it's unpatriotic, and we cannot go that route. In fact, the infrastructure for our country's fight against serious and complicated crime is intact. Our counterterrorism infrastructure is intact. Our infrastructure on the fight against banditry is intact. And there will be no disturbance. In fact, we want to use this occasion to try and even bolster that infrastructure as we engage bilaterally and multilaterally with the friends of Kenya. So rest assured, Senator Dulo, the Joint Committee, and the people of Kenya, that we will not disturb our internal operational capabilities. And let's leave it at that for now. Nyan moro mane timo penj makende mar klas 12 gore piny okinyi makawuono tok tieko penj mar Kiswahili mochwe otho. Nyan ni moyangi ni jahigni 30 gi wiye ne timo penj makende mar klas 12 e skund sekondar ma Njenga Karume mantiere Molo. Wachore ne riko yuago del malit kama bang'e nolwar moring kode od thieth ma Molo Sub County Hospital kama ne oyangi ni chunye ochot. Jokanye migawo mar somo Molo ochopo e skuno bang'e manono gima ne nyalo bedo ni otimre. Oweyo nyithindo 3 matin jadweche 2 ka ringre ne nitiere kar kano ringre ma Molo Sub County Hospital. Alikuwa amemaliza pepa ya asubuhi ya kwanza Kiswahili, na walipotoka nje na wenzake wengine ndio alianza kusikia vibaya na akakolapse, na hapo wakamkibisa katika hospitali, na ndipo tukapigiwa simu tukakuja kumuona hospitali, lakini unfortunately alipokuwa nafika akakuwa pronounced dead na wauguzi wa hospitali ya Moro. Mimi mwenyewe tulikuwa tumeongea na yeye, na hata jana tulikuwa tuna chat na yeye kwa sababu ni mtu jovyo, na nikamwambia wakati mwingine katika mtihani, kwa sababu hata mimi nimeshaisoma, nikamwambia wakati mwingine maswali yakiwa magumu ni vizuri kuangalia, usisahau kuandika jina lako, kwa sababu ukiandika jina lako utapata angalau max 1. Kwa hivyo na tukacheka sana, akacheka sana. Amewacha mtoto wa miezi 2, ijapokuwa kuna watoto wengine 2. Huyo ni mtoto wa 3. Familia Moro, kara familia moyo miaboro mae gwenge ma Mororo Bakuyu Ziwani ya luora ma madogo e county ma Tana River odong maonge kunde jot banga ora Tana pong kendo muomo kaluora gi koth mapek ma osebedo ka chwe pachoka. Akalidi okeo lero koth mapek no medo kelo midhiere pachoka ka thoth apeini e county ma Wajia bende koro ok kadre kaluora gi report ni riwruok mar Msalaba Makwar kara Kenya Red Cross. Koth mapek mosebedo ka chwe gwenge mapacho ka medo kelo midhiero ka familia moheo miaboro koro dong maonge kunde jot banga ora Tana pong kendo muomo. Mama na watoto ndio waathirika kabisa, kwa sababu maji yametuingilia, tumepoteza vyombo, tumepoteza mali yetu yote na hatuna usaidizi wote. So tunaomba serikali ituangalie, serikali ya county, hasa serikali yetu ya county na serikali kuu ituangalie, sisi tuko kwa shida. Tunaomba tupewe usaidizi, hata chakula. Kuanzia jana sijakula chakula, na saa hivi ninakwambia ndio nimetoka kupika hii mchele nyeupe yenye haina mafuta, napelekea watoto wangu wakule. Na pia jana kuna watoto 2 wameenda na maji, 3 wakaokolewa. Hao 2 saa hii nakwambia tumetoka kuwazika. Nyakesechegi familia maromo 100 maulano dare miechgi oseyudo kony koya kuom riwruoge machiwo kony kod mano mar Kenya Red Cross. Tulienda tuka encounter familia ambayo tayari washapoteza mtoto wao. Tulienda kutembelea hiyo familia na tuliwaona, wakatuelezea ile hali ilivyo. Actually hali ni ngumu. So nilikuwa bado naomba watu wa sehemu za huku Mororo, Bakuyu, Sala nzima wazidi kuzingatia hili swala la kwamba watu wahame kutoka kule waliko waje sehemu za juu, manake hii mvua kama tulivyoelezea pale awali ni kwamba hii mvua ni kubwa. Chenro mag wuodhe no bedo gi ng'ikruok bang' apaya ma ya Dubai kadhi Bahati bwa malodware county ma Turkana kethore kaluwore gi oula mapek mikelo gi kodhno. Tangu mvua imenyesha tumeadhirika sana.
maji imesimama kwa biashara, hakuna kazi tunafanya, sisi tuko na watoto, tunaumia. Kuna vile sisi serikali tunataka tusaidie, tutengeneze drainage. Maji imenuka, tena italeta kipindupindu, watu watahara. Kwa hivyo gavana kuja angalia hii street ya Dubai. Kaunti ma Kirinyaga aora mathiba no pong'omo kendo rocho chenro mag wuodhe na jodak ma alworano. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni thoth piny okethore kaunti ma Wajir manomiyo gitiyo gi ndek kalapapla e chopo reso familia e gwenge madif mantie Wajir South kendo tero negi chiemo kod kony mamoko. Lydia Okeo, Ramogi TV. Nyakaramogi deka prario kod ang'wen tok sadek wakao yueyo mokwongo chenro mar Oimore ote uro kaeri an Abdala mar Katito kama Kenya chopeni koro onge tholo kuoro jinya koro doge weche mag pur ero kama tombolea idhi komgo e pi mano Michela Wino ka Lambwe wacho ni owuoro. Ramogi TV an maka luga japenga chiel mar Abom Center nene yu makare kata kama nan kodi nyaka giko ero kama Ramogi TV uchumi mar piny mane maruto pako ni dhi maber en mar Uganda kuso Tanzania otieno maber ni jo utende duto te ma Fred Suru ka entiere Dandora Phase 2. Ramogi TV imoso wakanyo ineno maler kowuok Mombasa Mwalimu Ken Peters nganye teacher Luore Primary School Nyang'oma. Kikidhi mabor waduogi weche mathoth. Pato, chikiwa le mamdenge wako washa settle. Tena unaona na madam. Acheza chini. Alright. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki chenro mar thieth maonge chudo. Free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa.
chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Machiegni kendo riwruok mar lakteche KMPDU oseyo chik mane okal gi sirikal ewi okumba mar thieth ma owinjore tigodo e pacho ka. KMPDU lero ni chikno dhi kelo jotich kamarach kaluwore gi pek mar ngima e kindeni. Jakom mar KMPDU Abi Mwachi yango ni dwaro ewi paro makamano mane gichwalo ne komiti mar thieth e od bura ma pacho ka ne obuon ma ok odewo. You cannot promise universal health care when almost 3 million Kenyans will be going to private hospitals, will be going to faith-based hospitals, or will be going to other public hospitals, and they have to sell their properties to access the care. It must come out very clearly that these civil servants with their dependents must be given a comprehensive cover, and if that is not possible, then their medical allowance must be returned forthwith. And that's the demand we are giving to government on that. And we are not just giving that demand because we are going to take also legal address over that, because with the Social Health Insurance Act as it is, it breaches the constitutional requirement at Article 43 and also the collective bargaining agreements of the union and the employer. Romajo kanyo mag UDA kaunti ma Migori mane obagi mar chiwo puonje wi yiero mar duond burano madhi timore dwe manyien ne obedo kod ng'ikruok bang' kweth moro temo monjo burano. Kata kamano, jodito mag UDA Migori ne omako chung' ni chenro mag nyaka dhi nyime maonge buok. Jafwambo marwa Jo Juma nigi lerno. E burani ma jokanyo mag UDA mane obagi mar kelo puonj ma otelo yiero mar UDA ma ochan dwe manyien ne kwetin bang' mokumo ne otemo rocho romone. Na hapa sisi ni serikali. UDA ndio serikali. Ne en ng'wech masaka sa ka bende rakruok ne obede kind moko mojende mane ochopo ma UDA kod ojende mane oriko temo rocho romone. Ne ochuno bila mane okwor mondo koro chiwo rite romone mondo ne oti kod iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi. Ojende 4 ne omaki ka itenogi kod keth mar temo rocho romone. Kata bed ni kwe ne tin, kendo jogo mane chopo romoni ne osiko mana ka oting'o ng'utgi malo ka girango kuma wasigu nyalo monjogigo. Burani mane otele kod gavana machon Migori Okoth Obado ne odhi nyime. Hatutaki vita, hatutakubali kutumiwa na watu wengine ambao tayari wameshiba, wamekula, wameshiba. Kazi yao hawezi tupea kazi. Ni wapuonjo kaka jirejesa gigi medhi timore party gigi makin wang'o to nyalo konyigo e gweng'u kaka maendeleo. Wabedo ka to gi bagi moko oko. Ber ni watu wabedo peacefully, gima biro ketho gini en kich kata koth. Jokanyo mag UDA mane ochopo romoni ne oseyo jogo mane temo rocho romoni. Ok gin jochambwa, to ka giwinjo nwa romo to litnegi ni gidwa biro ketho. Mago nyithindo ma wigi okethore kabisa. Democracy mane jo Kenya fight ne mondo obed gi multi party. Kik wuondwa ni uwacho gimoro gi dhou koni to wagi kama chielo. Multi party jo Kenya nodwaro. Multi party ok en party achiel. En party mola achiel e multi party.
Gavana ma Migori Okoth Obado ne wacho ne buok magiyudo kawuok kuom moko mojende mane otimore chiromoni koro ok migi luoro kata matin. Lwasi ok rach. Joma undo moke mathin, ineno jomoko moliere kod jomoko. Mage ma pod chendo, to gibitam wadhi wuoth mwadwa dhi. Principle man multi-party dwaro ni chama ka chama bedo gi ogandane, bedo gi joge, members. Koro wabe wan kaka UDA members. Ten duond bura mar UDA ne osingo ni yiero mar UDA ma ochan dwe manyien koro idhi time e yono makare ka gisingo ni mana jokanyo mag UDA ema dhi gombulu ne jogo magidwaro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bang' kwayo lokruok mag apisas e tesende obila e kaunti ma Siaya, jodak ma Central Alego Ward koro miyo obila ndalo 7 mar jiwo weche arita kwe e alworano. Romo mar baraza mar yalo weche arita kwe nyo obedo maliet momiyo jatend obila e tesen ma Siaya owuok oko e bura. Jafwambo marwa James Okoth miyo walerno. Kotelnegi gi MCA margi David Ragen, jopiny medo ywak ne obila kalure gi weche arita kwe ma medo mana kethore. Wach makoro omiyo jodak odag gi luoro. Polis wan kodo e gwengewa. Tich buri beni gitiyo giti. Gin tiji gin mana rango mun kuma chwake changa. Kod rango jande ma uso njanga. To wan kaka jo Central shida maduongo kani changa mi use gwen kata njanga. Shida wa maduongi na rita kwe. Nikeche wachopo kama koro mosapaga rio kata pargo rio gnus dhano rengo kadhiot nikisiluoro giman maki. Ragen wacho ni kwetha rio mose yangi kaka 42 Brothers kod Azimio Brothers osebedo ka chwalo weche maundu kendo kata obedo ni jodak osebedo ka ywak kuom kinde onge okang' moro amora mar chik mosekao. Giketre grube machiel iluongo ni 42 Brothers tachiel iluongo ni Azimio. Wasebedo ka waloso kod polise kendo wan kaka MCA asebedo kod meeting kod security ma Siaya ka kendigo ka wacho weche mag arita kwe to onge gima gisetimo. Kotwak e kinde romo ewi wach mar arita kwe e kar ohala maboro kama jakom mar bodaboda Kevin Ouru bende noywak ne monj masate kod kuo mag apiko makoro omedore. Giwacho ni gisechwalo ng'ur kuom kinde to onge okang' ma osekaw e kinde mabende wachore ni jomaundugo jorwak ga lepo bila e kinde maundu. Wan kaka jo Central Alego waonge kwe kaka johala maboro tie group mamayo apike junction mapaboro ka girwako uniform ek police. Koro wan be waneno gin police ka kon chelbe gin poli gichungi ka traffic ka kichung ka gikaw pikipiki gwacho BS station kin kocho bukingo kike station midhi osebedo kima wa pikipiki kanyo to wasechiwo ywak ni police to kwaseneno gima timre yo makare so that wasebedo piny kaka jo boda mamondo mi wakaw okang' mar arita marwa nikech wasebedo gi kwe kima wa pikipiki gi wanyiewo gi pesa mang'eny timayowa wadong' ka wachandre wach mar apiko kendo igoyowa. Koro wasechiwo ywak ni OCPD, wasechiwo ywak ni OCS kaachiel kod jatend arita kwe mar alwora to kwaseneno action magikawo. E kinde romono OCS mar tesendo bila ma Siaya nowuok moweyo burano bang' jopiny kete kagika mondo oler gima omiyo jomaundugo tiyo gi lep obila. Wach makoro omiyo jopiny dwaro ni lok obila duto makar dak ma Alego Usonga kendo chiwo ndalo 7 kende mondo apisas mag arita kwe okaw okenge ma owinjore ewi weche mag arita kwe. Kama kata Raymond Omolo winje PS mar Interior OCS ni kod OCPD kod brigade mare owil ogol gi Siaya ka oter gi Baringo kama ntiere jokwe mag dhok mondo mi wabed kod kuo kelo ng'ama chielo mwanyalo tiyo go moyien nyalo konyo ngima mar jopiny ma Alego Usonga mondo mi kik wabed kod tab mawan go mapile gi. James Okoth, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Kisumu kama ten bomano owuok oko mar siemo jotich kara jotim tije mag luoko nyamburko e kuonde ma ok opuodhi e bomano. Maneja ma Kisumu Bala Wanga wacho ni nitie ji ma wuondore e ohala no to timo maundu.
Ma owacho banka askeche moko mag boma nyomaki e video moro kaywayo gi thuon dichuo moro e boma no. Jafwambo mar Millicent Adhiambo ne oloso gi jagono kod tend boma ma Kisumu. E alwora ma Wuori House e boma ma Kisumu, picha moro nyomaki kendo landore e mbui kanyiso askeche mag kaunti kaywayo dichuo moro ma ikeni e diere mane ichich godo ni en achiel kuom jogo matimo ohand luoko nyamburko e tok chik kuondego ma ok opuodhi. This is not right. Kane otwak kod Ramogi TV, dichuono kod jowetene ma otiyo godo oyango ni onge ohand luoko nyamburko magitimo kanyo mak mana kwayo tich mar yweyo buru ne weg nyamburko machungoga nyamburkogi e alworano. Gibiro gi yuda, to an gi yuda kabet noyudo ka jomoko yweyo gari. Koro an gi yuda kabet. Seche ma giyuda kabet ni kuma nya bet e kome ma gibiro ka an abet to giywaya. Tapenjogi ni to koro uywaya nang'o? To giduogi ng'isa ni in wadhi adhiya, to koro giywaya tamara koro nokadhi. Ema koro giywaya nyaka Lam. To town ka wabedo ga ka ikwa seche moko ka wadoso biro pa gari ka to wakwagi wanyalo kata ywene gi gari. Koro ng'amoyie miyo waga wanyalo weno kata 50 kata so ka chunyo lor. Koro nyoro to jokanjo no biro chako dawo kodwa gore kodwa giywawa e Lam gimakowa ni nang'o miyo waluoko geche kata wan wang'isogi ni wan koluok gari wan waywa geche. Ikwayo tend kaunti mondo many kaka nyalo konyogi e manyo tije ka oponi gikwedo tijegi magitimo e alworano. Wan wakwa sirikal mantiere ni mondo okonywa kaka wan jo Kisumu man kae. Gavana Nyong'o nyalo konyowa kata Uron Daktari kata Ojienda. Koro ginyalo manyonwa gimoro mwanyalo timo kopogore gi kwa jogi ywe geche milawa e makwani. To gikonywa mondo wambe wanyalo chako gi kanyo. Wambe wan jo Kenya. Ombi langu ni wale viongozi ambao wanatuona kwa sasa hivi, tunaomba tu usaidizi. Hapa Sikaosh ni mbali tu panguzia tu magari, vumbi tu, ndo angalau tupate tu lishe yetu ya kila siku. Mondo watimne watigo wawene kaka kiywaro kore ka jomoko mabok joluo. To ka jakubo kwelo boka kwelo. An kwelo bakia. An atiyo mana akina matin ema dona pidho godo joga. Ok adwa gimoro ni biro makani yo tingo panga gotieno ok adwa. Kata kamano, maneja maboma Kisumu, Abala Wanga, to yango ni jogo, gin kweth mani kod wich teko, higni 2 mosekalo, nyaka ne ochak chwalo negi notice mar dar. Kamanyo askacho dhieno, iluongo ni Bank Street. Bank Street kanyo kwa dware car wash. Jogo keto car wash kanyo, for the last 2 years, giset keto car wash kanyo, to nose kwergi ni giket car wash, giketho ndara. Higa mokalo, no oro polise kanyo, walo askache kanyo, mondo dio chung car wash, magi bag kite to giyanyo. Asemiyo gi nyaka notice ni giwuok kanyo, gichaji, wigi tek, wangi tek. Koro nyoro nyuma oro askache mondo dio lor kanyo, gi polise. To gitemre gitako timbe magidwa gokuot. Wanyo wasemako ji 4, total ne wamak ji 5. Abala okwayo jopiny mondo migi lwasi makare mar timo tijgi koluwore kod chike matayo boma. Tawacho njo city sama askachewa timo tijgi kobiro mondo luongi mondo teri police station ibro mos to kitemo ni resist ko gikite to mano kor wachni gibro tiyo gi excess force. Kisumu en city man gi law gi order kiki tagre ni keto kawo CBD Omolaga Road Jaramogi dinga triangle ne wase the round mwase bet kod gi bura ntie kumonego gidhiye. Magi biro bang' jodak ma Kisumu golo ng'ur kod koko mar kwedo okang' mane askeche mag kaunti no kao mar mako kod ang'enge dichuo moro ka giywaye e apaya gino manoweyo ka lep jagono okengore nono e alwora ma Wuori House. Ukijana vibaya, mbona mnatoa ukijana nguo uchi hivi? Hii ni sheria gani hapa? Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jadeko yudo hinyruok ka rawere moko 4 bende obila omako e kinde mane rakruok omuoch e chiro marodi mano kaunti ma Homa Bay kind jong'anyo kod jogo mane kwedo ng'anyo mane bagi mar kwedo wach mar chugo ndara mawuok e boma ma Homa Bay kadhi rodi Kopany. Ndarano ma idwa ni obed yor yawo alap mar ndeke mar Kabunde. Tulo ne muoch bang' ka kweth rowere moko mane pingo ng'anyono rakore gi jogo mane ng'anyo. Rowere mano manore gige lweny ne odagi ni ng'anyo ok bedi rodi Kopany ka kweth machielo mane siro ng'anyono bende ne omoyi gi piny ni nyaka winj ywakgi. Komanda mar obila kaunti ma Homa Bay Samson Olekine oyango ni ne gimako rowere 4. Wadakwedo okang' mamalo gimotimore e rodi kawuono nikech ne wachiwo gokinyi
as usual ne watimo businesses wa kendo ne dhi mbele maber. Unfortunately, wapo ka jomoko osieko rodi ochako gowa. Gimomiyo ne gigowa ok wang'eyo, to kendo nyaka gisani pok wang'eyo maler gimomiyo gigowa. Koro wadwaro ni mondo mi county government and jotendwa mapiny ka mondo mi olunwa gini, mondo mi onyiswa maber gimomiyo igowa. An igoya kane tija makata gima timo onge. Apo ng'at mokwongo fama mokwongo gi beti ma ariyo ochako chwada gi yien. Koro penyo ndi ng'ama chidha ni eto igoye no tim ang'o eto. An mone wach na maduong'. Ng'ama chiedho en igoye no tim ang'o. Wach motimore kawuono wakwere gai mamalo. Nekech ok wanyal tugore ni nopoko luoko public partition mondo mi otim, mondo ka duon jopiny, ka watimo ng'anyo mamuol mondo mi wang'e gimo gini kaka gino timore. Tioro guns kao mabeni mondo go jopiny. To gimo miyo igo jopiny wan wakia. Koro wan gima watemo wacho, gini okene yor siasa. Ndara gidwaro ni owuog karodi ka to dhi baro sero to wuok nambo gande. Mae gima gidwaro. Kandara ni ok owuok ka. Wan kaka johala lal mwabiro yudo. Riwruok mar jofwambo Kenya Union of Journalists oyango chiwo ndalo 7 ne kambi mar fwambo Standard Group mana ne gichulo jotijgi osara ma yangore ni oselewo kuom dweche 6. Jagoro maduong' mar riwruogno Eric Oduor oyango ni gibiro bago ng'anyo e alwora mar kambino kadipo ni jotijego ok ochul. We cannot be championing and calling for the rights of journalists when the employers themselves are the ones who are violating the rights of journalists. Who will respect journalists if the employers don't respect them? Solidarity with them. So we will have a solidarity strike in support and in solidarity with our friends and colleagues at Standard Group. So we are not just addressing this press conference and forget about it. As the industry, we've had a number of consultations, and we said for a start, let us come and speak about it so that it can be heard first of all. Everybody can know what is happening at Standard because it's an answer to a call of desperation. Just yesterday, we have seen messages from some of our colleagues threatening to end their lives if they're not paid by this Friday. It only means that the situation is there, and it's important that all of us speak out, and it's important that all of us express ourselves, whether anonymously or whether through the associations that we are affiliated to. That way, we have more to say, and we have a lot we can easily present to the organizations that you represent. Happening right now in this country. Yes, we understand there are issues that are coming up. There's economical challenges here and there, but that does not mean as an organization that you should infringe on the rights of your workers. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Huko akaongea na mkubwa ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo tukapo ruhusa ya kuenda huko City Mortuary, ndo tukapigia DCI Juliet. Tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja sasa tukafanya samples, hata si tuchukuliwa samples ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app,
Citizen Digital. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Next on Shambala Wanyama. Stop calling me. Thank you, man. Thank you. Say it to my face. Say it to my face. But you know I don't have any land to sell. The comes and the balls. What are you doing here? Or a boy even. You know, consent doesn't only apply to women. I feel like I've not been a very good mother to you. I'll die alone. The church is broke. I'm not. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Machiegni weche mag ohala kambi mar tudruok mar Safaricom oyudo yuto mar bilion 34.2 kaka ohala e nus higa mar ohala ma orumo dwe mar 9 higani. Dongruok ma kamae wacho ni obedo kaluwore ni oganda omedo tiyo kod omenda mathoth kod bad kambini mantiere piny Ethiopia matimo maber. Yuto ma kamae dweche 6 gi nyiso medruok e yuto ne kambi mar Safaricom kod 2.1 kipimo kod yuto e kinde machal kama higa mar 2022. We are operating in a tough macroeconomic environment that impacts customers. Our customers are under pressure from an inflation perspective, so their share of wallet is actually constrained. And one of the things we've been doing in the past 3 years is to reduce the price to customers. Business-related payments such as paying bills, purchases from merchants increased significantly by 40.2%. This growth was mainly due to reintroduction of charge from wallet to bank and bank to wallet, and also more merchants using Lipa na M-Pesa services. The number of merchants in this period grew by 22.3% to 658,000. Ten County ma Homa Bay kotudore kod sirikal mar piny Amerika chano mar donjo winjruok mar ting'o malo weche mag pur kod chenro michwalo e nembe. Gichano mar keto mayene weche pur kod ting'o malo chenro mag lupo kaka yorno mar ting'o malo ngima mar jolupo kod jopur e kaunti ma Homa Bay ka gitiyo maber kod nam lolwe. Kolose dog tich mar kaunti ma Homa Bay, jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman mantiere Homa Bay limbe man ndalo ariyo owacho sirikal ma Amerika biro konyo kaunti ma Homa Bay e lombo joket mwandu mabiro keto mwandu e ohand modhi mag tedo, rech kod pamba. Gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga to wacho ni biro keto piny okenge makare. And so I think the best way the United States can be helpful, along with continuing our very good partnership in health, is to try to bring investors, both other Kenyan companies here and global companies, primarily American, because that's where our influence is. But I think what we've tried to do Kenya-wide, and now we'll do specifically here in Homa Bay, is along those 3 areas, cotton, more broadly agriculture, edible oils, and fish, what projects does the governor want to get underway, and what investors could we marry to those particular projects? We are an agricultural county, and we have discussed our priority value chains and the value chains that we want to be leaders in. While Homa Bay is a big grower of many crops, 76% of our people have their earnings from agriculture. We have focused on 3 key value chains, one being cotton, second being edible oils, and the third being fish. So these are the value chains that we have chosen to focus on and lead in. And these are discussions that we have had with the Jopur mapacho ka ojiw mondo non chal mar lope magipuro e yango kit kothe maginyalo pidho e bero keyo margi. Atamalo 20 mag jopur e pacho ka kende marango chal lope magi e kuonde pimo chal lo kapok gichako puro. Kaka Andrunde golero no abono yango chal lo ma ipidhe kata mipithe nyayo keyo matin piny gwenge mag Imbo wirani lo moko nigi kwiri maketho kodhi.
E kar timo nonro mar yango chal kothege pith mar kalro mayudore kar chung' od bura mateso South e kaunti ma Busia, chenro mar pimo chal lo mipithe dhi nyime. Mado Nyango matayo chenro mar nono chal lo makama lero ni chenro ni endi juogo Sh1,000 kendo duoko wuok bang' juma achiel. Thoth lope ma ipimo ka gin mago ma ogole kor gwenge ma opogore kaka West Pokot, Baringo, Dhowadh Nam Chumbi, Tanzania gi Uganda. Hii maabara ama maabara ya kalro ya Lupe imekumbatia sehemu yote ya Western Kenya na hata sehemu nyingi ambazo pengine tunapata mchanga kutoka kaunti zingine za mbali kama West Pokot, Baringo, kule Eastern Province ama Eastern Counties kule past Nairobi, even to the coast and even across the border Tanzania na Uganda. Sasa ni kama 20% peke yake Kenya nzima wameweza kupata kujua ya kwamba tunapima udongo. Onyango yango ni tiyo gi mbolea kuom thuolo malach ma ok opim chalo ema osenyayo kethruok mag lope gwenge mag Imbo kendo miyo jopur lal. pH, yani hali ya acidity ama alkalinity, udongo nyingi sana za mashamba za pande hii ziko na acid. Ningependa kuambia ama kuhimiza wakulima wa pande hii na hata kila mahali sehemu zote Kenya nzima kutia bidii kuleta udongo kwa maabara ipimwe, kwa sababu bei ya kupima ni 1,000 peke yake. Inafaa mkulima afikirie 1,000 ni pesa kidogo sana. Jopur ma orwako paro ma kama yango ni giseneno pogruok makare keyo margi kipimo gi kinde ma okalo. Giluone sani gin gilonye bero yor pur gi yuto magi. Kitambo tulikuwa tunalima tu vitu haikui nini, sasa tujui chanzo ni nini. Lakini kitambo watu wa kalro waje waanze kutupimia udongo, ninaona utafauti mkubwa sana. Tulikuwa tunalima chakula na tukujua ni nini nafanya. Tukilima hatupati. Jopurgi ojiwo jopur wetegi mondo neni orwako kang' makamae yudo yuto maber bang' keyo margi. Mtu yeyote mkulima akuje kalro, walete udongo, waende wapime, waone mbegu gani inaweza stahili udongo yako. Andrew Ondego, Ramogi TV. Jaloch mar Afrika kod Commonwealth ng'wech mar mita 100 Ferdinand Omanyala oketo koke gi tim visa motelo ne tuke mag Olimpik ma higa manyien. Tuke mag Olimpik ma higa manyien dhi bedo gi kidienje mathoth mag tuke moriwo koda kamel. Kanoloso boma ma Paris, Omanyala wacho ni okang' ma kamano en luor maduong' ne Kenya kaka piny mohero tuke. Then it cannot be a legal time. So they don't do what Nakimbia without. Me being a partner with them and the support again towards the Olympic Games is a big thing for me, because we're looking forward to getting that gold, and with the visa values we're aligning together towards the same goal. Coming from a country that has been all known for middle and long distance, so we're changing that, and the part where we inspire the next generation to pick this up. Tim mar adhula mar Nyeri manie bwo higni 20 Rising Starlets nowuok e pacho kako gwen ma kawuono motelo ne tuke mag laro thuolo mar dhi e World Cup mabiro. Tim no dhi rado gi tim mar Cameroon chieng' ngeso. Starlets noloyo Angola gonde 10-1 mondo mine gichope rang'iny ma kamano. Kocha mar Starlets Beldin Odembe nyolando kweth mogik mar jotugo madhi e wuodhno kata kobedo ni jotugo mag gi 8 masulwe ok dhi ni mar gitimo penj mar klas 12. Kamati mochung'ne tuke makelo kanyakla counties duto mapacho kae kisa sani dwaro ni mondo
Omed gi pok mar omenda e budget mar tuke kaka yo mar konyo e nyayo talanta mopogore e counties go. Kane giloso Malindi e county ma Kilifi, jakom kamatino David Mwangi owacho ni nitiere dwaro mar keto maine weche tuke counties duto, to moloyo kokalo kuom loso pewe mag tuke, mowacho ni nyalo konyo duoko chien timbe rowere matiyo gi yedhe mamero ji. Jagoro maduong' mar Kisa Ambrose Kisoi bende nosiro wach makamano lwedo. Due to the distances involved, counties are participating in this. A question on the so-called union. Jukumu letu kama wale ambao ni waandalizi wa michezo kuhakikisha kwamba kuna michezo ambayo unawafanya kuwa wanakazi wanayofanya ili waepukane na madhara kama vile utumizi wa madawa ya kulevya na maovu mengine yaliyoko kwenye jamii. Kwa hivyo kwa vile hela hizi hazitoshi, tunajikakamua kutafuta ufadhili kutoka kwa mashirika mengine. Kwa hivyo mikakati ipo na ilikuwa tumependekeza tuwe na stadium at least kila sub county, na pia tuwe na michezo viwanja ndani ya ward. Unake pia ukiangalia hii Governors Cup, imebidi Governors Cup ambayo ni michezo ambayo inaanzia kule chini kabisa at ward level. Kuna sehemu nyingine ambazo ni kiwanja kimoja ndio kinatumika peke yake. Good morning. Jariemb nyamburko mag piem mariembo ne KCB Karan Patel owacho ni ogeto yudo osimbo mar Afrika e piem mar African Rally Championship madhi bedo Tanzania giko dirani. Patel emasani otelo chung' mar rang'iny mag joriembo mabeyo e Afrika kiluwe gi ja Uganda